Previously, on keeping up with the Kenya Kwanza government. If you've decided to be in the broad-based government, please let us be there. If you're not there, then we're not there. ODM is not in government. Will ODM back President William Ruto's re-election bid in 2027? If you asked anyone from Ruto's inner circle, they'd likely beam and say, absolutely, Baba is all in. After all, why else would ODM heavyweights be parachuting into Ruto's cabinet if not to fuel his re-election engine? Names like John Mbadi, Opiyo Wandayi, Hassan Joho and Wycliffe Oparanya are no small matter. They don't just happen into power. Their presence sends signals and Ruto's allies are reading them loud and clear. ODM is on board. Kwa sababu wakati mulielewana na rais rafiki wako Dr. William Samoei Ruto na mkakaa wa viti, wewe ulituletea cabinet secretaries ambao wana sharp na wanaelewa kazi, na tumeona ile kazi wanafanya, sisi tumefurahia. So now we shall take advantage of them, wakuje huko watembee na nyinyi ODM. Hata saa zingine waongeanga polepole, najua mshahara ni huyu ndio anatulipa sisi wote, huyu tu. Sasa nyinyi mnaye mshahara zote, si hii serikali yenu. But cross the political aisle to ODM's camp and you'll hear a very different song played at full volume. ODM is not in government. On May 9th, 2025, the quiet town of Oyugis became the stage for a thunderous political drama. Mourners had gathered to bid farewell to the late Charles Ong'ondo Were, the slain MP whose shocking assassination rocked Kasipul just days earlier. However, what began as a solemn burial ceremony quickly morphed into a political battlefield as factions within the Orange Democratic Movement turned mourning into a moment of reckoning. I am in ODM. I am not official of ODM because the Lord does not allow me, but I am a member, a life member of ODM. I am not about to relinquish that. The first thunderclap came not from the heavy clouds, but from ODM Secretary General Edwin Sifuna, who decided to shout what many party insiders had been whispering behind closed doors, that the broad-based government is a fallacy. Now, Sifuna doubled down, asserting that under his stewardship, ODM remains firmly in the opposition, despite the convenient narrative pushed by some ODM members who have caused it up to the government. He reminded the country that the Raila Odinga-led outfit is not part of Ruto's inner circle. Even after we donated our experts to government, ODM is not in government. Alisema mwenyewe na atarudia hapa. If ODM is not in government, the Secretary General of ODM cannot be in government. Surely, people. And to make matters worse for Ruto, Sifuna delivered a blow, declaring that ODM will be on the ballot in 2027. Now, the party intends to support its own candidate in the presidential race with hopes of securing the presidency, as there is still time for that to happen. Ya kwamba vyama vyote vya kisiasa viko ndani ya siasa kutafuta uongozi wa nchi. Mimi najua nyinyi watu wa Homa Bay mnajua tumewahi kushinda uchaguzi kama chama cha ODM. Mnakubali ama mnakataa? Tushawahi kushinda ama hatujawahi shinda? Si tumeshinda? Na najua ndani ya mioyo yenu mnaamini kwamba bado hiki chama kinaweza kushinda uchaguzi. Kama unaamini ODM bado ina uwezo wa kuunda serikali, niinulie mkono hapo tafadhali nione. Kwa hivyo, kama mnaamini kwamba chama hiki bado kina nguvu na uwezo wa kuweza kuunda serikali, katibu mkuu wa chama akisema kwamba mimi sitounga mtu mwingine mkono bali baba Raila Amolo Odinga, katibu amekosea. Katibu amekosea. So, mimi nataka niwaambie, kila mtu afanye kazi yake. Siku moja huyu baba Raila Amolo Odinga atakuja kuniambia mimi mwenyewe, hajawahi kuniambia kwa nini alinichagua kama katibu. Juzi wakati kulikuwa na nafasi, Mheshimiwa Wanga wewe unajua ulikuwa pale. Nikaomba baba, nikamwambia baba si sasa basi unipe promotion kidogo, wacha nikuwe deputy party leader. Baba akakataa, akapea Osoti kazi. Akasema Sifuna wewe baki hapo. Yeye mwenyewe atakuja kuniambia siku moja kwa nini alisema ni baki hapo.
So sisi kama viongozi tusipotoshe wafuasi wetu ya kwamba ulisema 2027 chama cha ODM lazima kiwe kwenye debe. Those are the instructions I take. Fortunately for me as SG, I take instructions from one center. The day those instructions change, you will hear from me. Thank you very much and God bless you. Asante. This was a huge shock to Ruto's camp, which had been counting on Raila's support for Ruto's re-election in 2027. The Ruto camp had believed that the involvement of ODM members in his government signified that Raila had sold his loyalty, and thus they boldly claimed that ODM was now part of the government. And that is the way to go. Baba, nataka nishukuru sana kwa kuungana pamoja na sisi kwa serikali hii na kuchunga hii serikali. Tumepata kupumzika when you came in. Na tumepokea wewe kwa mikono yote. So baba, sasa anza kutembea. Kuja nikukaribishe area huko. So wewe najua umekuja El Chamus, umekuja pata watu wangu minority ya ENDORSES, umekuwa kwa Marigat, umekuwa kwa Baringo. Kuja salamia watu sasa. Wewe huko serikali, wewe ni serikali. Sasa hii serikali fanya kazi. Na wale wanatekea ODM kwamba itatoka kwa serikali. Endelea kutekea. ODM wako kwa serikali na tuliko pamoja na tutaishi pamoja. Na nataka nishukuru hawa jamaa wetu, marafiki zetu wako kwa serikali. Mimi ile serikali najua ni serikali ya Kenya Kwanza ambayo ilichaguliwa chini ya uongozi wa William Ruto. Nimesikia ndugu yangu hapa anaitwa Charles Kamuren, sisi Waluya huwa tunasema kama mwenye boma bado yuko na hajashindwa kazi, usimuongelele. Mimi ni Mbukusu, kazi kinishinda kwa boma ndugu yangu atanisaidia. Haijanishinda. Kama msemaji wa chama amekaa hapa, wewe unaongeaje kwa niaba ya chama? Sisi tunajua pahali chama kiko. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Hey, wewe unasema mmepumzika sasa. Mimi nawaambia msipumzike sana. Msipumzike sana, mlale, msahau kazi ya wananchi. Tafadhali fanyieni wananchi kazi. It's no secret that Sifuna's statement not only shook the State House but also unsettled several ODM's cabinet secretaries working with President Ruto. Now, these secretaries had earlier believed that their alliance with him meant shielding him from any criticism. Now, this group includes figures like John Mbadi and Opiyo Wandayi, both of whom have repeatedly championed President Ruto's re-election in 2027. If you give me a choice between Gachagua, Kalonzo, Matiang'i, etc. on one side and President William Ruto on the other side, I can tell you without any fear of contradiction that I will go with Ruto any day, any time. Because Gachagua, Kalonzo and the group cannot represent change. There is no transformation that they can bring into this country. I expect total 100 support from the party. Starting with the Secretary General. My brother Sifuna, please, I am a member of your party. I don't belong to any other party. I belong to ODM. If I fail, there is no way 2027 you are talking about. You will convince anyone that ODM can run a government. May God bless. Amid the turmoil, all eyes turned to party leader Raila Odinga for his position on the matter. And in a surprising turn, Raila appeared to be backing Sifuna's position, stating that when Sifuna speaks, he does so with the authority and blessing of ODM leadership. As members of ODM, must remain steadfast, and we must work to unify ODM as a strong political party. Yes, in a political party, there's always differences of opinion on some issues, but the political party itself must have a firm stand on a particular issue.
And that's why people can talk and talk this way and this way. Ultimately, there's an official position that will be articulated by the party. And the spokesman of the party is usually the Secretary General, Mr. Sifuna. When Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. But then, Mr. Sifuna, saa ingine hapana kuwa chungu sana. So, we have a firm stand. We have an arrangement with Kenya Kwanza, and we put it in black and white. And there is a 10-point agenda.